ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ഇട്ട് പൈസ ഇട്ട് വിതിൻ 1 month ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പൈസയും പോയി. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അനസും വിനോദുമാണ്. They run Callapina Capital. They fund a lot of communities from our community, naming it Abhi of CareStack, Arjun of Soko, Arjun of Profoundis, Abhi of Irige. Meeting someone like Abhi of CareStack as our first ever pitch, where our sort of paths crossed കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയേഴ്സിൽ is when Anas went to Oxford, I went to European Business School in Germany, MBA ചെയ്യാൻ. So especially first time founders, you will get scared by seeing all these legal language. I follow the life of a lot of these, one of my favorite investors is Charlie Munger. Oh, I think I have Warren Buffett and Charlie Munger. These are the see the combinations. Hi all, welcome to another KPH podcast. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അനസും വിനോദുമാണ്. They run Callapina Capital. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും. They fund a lot of communities from our community, naming it Abhi of CareStack, Arjun of Soko, Arjun of Profoundis, Abhi of Irige. Some of these founders or our podcast ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും one common thing was Anas and Vinod. So that made me reach out to them and do this episode, and they luckily രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടി, which is very hard to find, I think. So we started to do this podcast. Welcome Anas and Vinod to KPH podcast. Thank you Felix. Thanks. ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് KPH തന്നെയാണ്. KPH എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി 2017 ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 1000+ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സും ടോപ്പ് 1% ടാലൻസും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ തന്നെ പല കമ്പനീസും നേരിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു നേരിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാറ്. ഒപ്പം ടോപ്പ് 1% ടാലൻസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലം കൂടിയാണ് KPH കമ്മ്യൂണിറ്റി. KPH കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ ജനറൽ ഓഡിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് KPH കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ലിങ്ക്. ഇതൊരു മെമ്പർ ഓൺലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു മന്ത്ലി ഫീ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് വളരെ ഫിൽറ്റേർഡ് ആണ്. ഇത് എത്ര മാക്സിമം 1000 ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ യു ചെക്ക് ഔട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്. നൗ ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. ബിഫോർ വി വാണ്ട് ടു നോ ദ ജേർണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ദെൻ ഹൗ ഡു യു ഗൈസ് മീറ്റ്, അതുവരെയുള്ള ജേർണി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദെൻ ദാറ്റ്സ് വേർ ദ മീറ്റിംഗ് യു ടുഗദർ വാസ് ദ മാജിക് ഓഫ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ജേർണി ഫ്രം either of you, maybe Anas could go first. I think he will be the best person to say. Good relation. So we know each other from a long time, right? ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ കളമശ്ശേരിയിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. സോ ഇപ്പം ഓഡീസ് മോർ ദാൻ 25 years സ്റ്റഡി ബഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ വേർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വളരെ ക്ലോസ്. How many people were there? Like ഒരു 10 പേരുണ്ട്. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ്. ദെൻ where our sort of paths crossed കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയേഴ്സിൽ is when Anas went to Oxford, I went to European Business School in Germany, MBA ചെയ്യാൻ. Okay. And then both of us came back around the same time to Kerala. So this is 2012. Okay. 2012. Yeah. So Anas came back to set up his advisory firm. And I was working in a management consulting firm. അതൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു. അവർക്കൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. But then I ended up staying here for 3 years. Oh. So then because both of us here in Cochin, we were always talking business. ഭയങ്കര ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. So ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു that was the what എന്താ പറയുക common topic that brought us together back in 2012, I would say. Yeah. That's the starting point. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് we are always ഞങ്ങൾ ആ ജേർണിയിൽ ബിഫോർ വി ഗോ ടു ദ ഫർദർ ഡൗൺ സ്റ്റോറി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലൈക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ലൈക്ക് where was your നാട്ട് and parents and everything? We studied in Rajagiri. So my dad is a doctor. My mom is a homemaker. Grandfather, he was also from Rajagiri and Kochi. Raman Kochi nana. So അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. So I think, is it safe to say that we both are the first entrepreneurs in our family? Yeah, 100%. Yeah. So we don't really have anyone to look up to or get advice on being an entrepreneur.
we just wanted to do business. I don't know what all we do, but a lot of random stuff. And I think I remember when we came back from Oxford, one of the things that we came out was doing a scrap sale. I think it's a funny story, right? I mean, how do you make margin by doing scrap steels trading? എന്നിട്ട് ഞാനും വിനോദും we are wearing suit and formals and all and trying to close Kochi wanted to close a deal. Then one I remember we went to a room full of all these brokers in between. Avaraka such a crass people and a lot of using swear words. It's like a reality check for us. Then we've tried doing a lot of these small things in the റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീല് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് വി ട്രൈ ടു ഒരു എന്തൊരു വൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ. സോ അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് യൂഷ്വൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു. ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയി. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ REC Calicut, he studied in MEC in Cochin. REC NIT Calicut. NIT Calicut. ഇപ്പോഴത്തെ NIT Calicut. We were the last REC batch. So 2005 we both ended up in Bangalore. Yeah. So Vinod was one of the top students in our class in terms of rank. What is the state rank? State rank 300 or whatever. In the entrance. It's okay. പക്ഷെ RECയിലെ ഏറ്റവും ഉഴപ്പ്. So in Italy, I mean, you could have gone places in technology, but then because of his extracurricular activities, I think is the... നമ്മൾ 12 കൊല്ലം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. വീട്ടിലിരുന്ന് വെരി ഡിസിപ്ലിൻ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ക്യാമ്പസ് ഒരു കോളേജായിരുന്നു. സോ വി വർ ഓൾ സ്റ്റേയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്നത് അവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുന്നത് അവിടെയാണ്, കോളേജിൽ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ദാറ്റ്, ഐ വാസ് ഹാവിങ് ഫൺ വിത്ത് ദാറ്റ്. പഠിത്തമൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചതല്ലേ. സോ ഐ എൻജോയ്ഡ് കോളേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം. സോ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു IT കമ്പനി. സോ വി വർ ബോത്ത് ഇൻ Accenture. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും Accentureൽ. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച് both of you think dates back long back. Yeah. So then we have a very strong thick group of 10 friends. We meet every year and we want to do something together as this group of friends. But ധൈര്യമില്ല, കാരണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ആയിരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും പൊട്ടിയ സീനാവും. Yeah, but at least now you get lot of role models to inspire. I'll tell you something. ഞാനും എൻ്റെ Vinod Mohan is part of Konglo network, one of the top guys there. അപ്പം ഞാനും വിനീതും I think Oxford കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് around 2010-11 we made a plan for Swiggy. Exactly, we made a business plan, Excel sheet അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വെച്ചിരിക്കുക. 2011, that time Swiggy was not launched, Zomato was not there. In London, at that time I was working on ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ധൈര്യമില്ല. തിരിച്ചാണ്. So lot of things that you want to do, there was this bug, but then I think my earliest stint in entrepreneurship was after I graduated from college. There was a period of about a month or so before I had to join Accenture. ആ സമയത്ത് my friend was launching his friend's family was launching an HR consulting firm. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് I coordinated with developers and I managed, I made some money there. That's my first sort of stint in entrepreneurship. എന്നിട്ട് I think he's done real estate broking. Accenture, how was the life in Accenture? Did you like it, both of you? Oh, fun, lot of dancing and so Bangalore was fun. No, but I used to work really hard because I can say after till school and college and all, I was chilling. I didn't really. I started really working hard from Accenture. And I became a coding worker. It was really ആ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് I used to do coding. Yeah, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യായിരുന്നു. ഏത് പ്രൈമൊക്കെ ASP.NET അതൊക്കെ കട്ടിയില്ലേ. So, but whatever, that's when we started working. So Accenture was fun. I mean, it was doing some lot of work on. We know there was more in support projects, but I was more core product technical stuff.
Accenture was supporting my dancing career. Salsa, sir. Yeah. It's a good salsa dancer, yes. So ഞാൻ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു സാൽസ so No, I actually tell one story. So once I walk into Vinod's bay. This is not exaggerating. Okay? Not exaggerating. I'm seeing a post where Vinod is what is it? Headstand ചെയ്യുന്നു തല വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡാൻസ് മൂവ് That's how much serious he was about dancing and how Accenture influences dancing passion. basically ഞാൻ school and college I used to dance. I used to basically dance and play basketball. Two extracurricular activities. ബാംഗ്ലൂർ വന്നപ്പോൾ like a whole new world of dancing opened up to me because ഞാൻ എവിടെയോ ചെന്നപ്പോൾ I saw two people dancing together. അതായത് ഒരു couple. And it just blew my mind that, two people could just move together like that. I've never seen that before. So I was so fascinated by that and I started learning salsa. And I learned quickly and then I joined Lourdes Vijay's dance studio. So I was part of the dance crew. I was very serious with perform and all that. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോവും രാവിലെ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ പോവും ആക്സഞ്ചർ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ മറ്റേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് 2 PM to midnight. സോ മോർണിംഗ് ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ പോയി. പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് then I realized ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. We need to get serious about it. Looking at me, he thought, So he made a very interesting move very early on, right? അതായത് he decided to join KPMG. And KPMGയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വാസ് ആ ഒരു KPMGയിലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ IT ചെയ്യാത്ത കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. And അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ he took a pay cut as well. Because he was willing to learn. അങ്ങനത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അടുത്തൊരു ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടും. സോ ഹിസ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺ വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ anybody else that I've known. So you're the first one to move out of Accenture. And 2 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ move out. I'm out of KPMG. I remember the first year I was such a bad performer. So usually you get 6 months probation under probation. Probation the 7 months ഒക്കെ ആയി, probation ഒന്നും confirmation ആയിട്ടില്ല. Then I was in a room with a group of my colleagues. The partner comes and says, who have completed 6 months and are expecting a probation? I raised my hand. Then the partner, their office was there, okay? Then the partner asked me, Anas, are you really expecting a conversion probation? It was that bad, okay? That was the first year. But second year, I was amongst the top 1% performers in the country. Wow. Yeah. So it was such a, that's one thing I've learned. You've got to take, സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പുലി 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലെടുത്ത് ചാടുന്നു, അങ്ങനെ എന്താണ് ഡയലോഗ് ഇല്ലേ? What is it? The lion takes 2 steps. We have to take some hit to really move. I have done a similar thing in London as well, right? So after Oxford, I had offers from consulting companies. But then I wanted to be in finance and private equity. I wanted to be in that world. So my first internship, the internship is internship and exposure that I took after my Oxford MBA, despite having a full-time consulting offer, was a unpaid internship with a family office in London for 2 months. Imagine in London, unpaid internship, right? That time, right? So like generally learning and learning by doing, right? That's very important. I think it's very important. And so that point, but again, negotiated. So I talked to this partner and said, I want to be, I'm not going to pay you anything. I thought, okay, don't pay me anything. But you are a family office, which means you are an investor into many funds, which means you will get free passes to Financial Times conferences. So I want to attend all the Financial Times conferences representing your company. That is all that I need. And I went the expense to travel to these conferences. I'll come and work for you free. So I used to go to every FT conference in London, network with people, exchange cards, still have great network and connections. Some of these people I met then about 10 years. So that kind of, I try to think what can come out of learning and, doing a bit of sacrifice. Yeah. So that's something which I've done. What about you? How you career till when he was, you came, what were you up to? Yeah.
So, and maybe the sort of the first entrepreneurial thing that I did is ഇതേപോലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വി നീഡ് മണി റൈറ്റ് ലൈക്ക് സാലറി ഒക്കെ കണക്കാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ പാർട്ടി അതേപോലെ സോ വി നീഡ് മണി ആൻഡ് സോ നമ്മൾ ഈ റെൻറ്റിനാണല്ലോ താമസിക്കണേ സോ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വീടിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു വീട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം വീട് മാറി സോ ഈച്ച് ടൈം നമ്മളത് മാറുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കറിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്രോക്കർ ജസ്റ്റ് ഒരു വീട് കാണിച്ചതിന് ഒരു 1 month റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു വീട് മാറി കൊടുത്തപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്ത് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജുനിത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we started doing this. So what we did is weekends classifieds എടുത്ത് നോക്കും. On the one hand you will say houses for rent and then houses wanted എന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് രണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൗസസ് ഫോർ വാണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് വീടാണ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ പറയും നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് വിളിച്ച് സെറ്റാക്കി തരാം ദെൻ വിൽ കോൾ ദ അതേഴ്സ് ഓണേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ദിവസം ഈ ടൈമിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ ഇതായിരുന്നു പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു 3-4 മാസം കുറേ പെട്രോൾ അടിച്ച് അല്ല പക്ഷെ കുറേ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെ വീഡിയോകൾ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വീടും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബാത്റൂം അങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വീട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ സെറ്റായി കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം സെറ്റായി That was like 10,000 rupees. Yeah, I was there when the door closed. You were there? ആ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ദ ഫീൽ ലൈക്ക് സാലറീനെ കാട്ടും എത്രയോ അതിന് ആ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എനർജറ്റിക് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഡീൽ സ്ട്രൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സക്സസ് ബട്ട് that 10,000 had so much more value than whatever money I had made till then, right? Through salary, through my job. So അതുണ്ടായിരുന്നു that happened. Then ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മളൊരു I don't know how this idea came up, but we suddenly like there are 10 people on a Zoom or whatever meeting call. എല്ലാവരും പല പല ഭാഗത്താണ് of the world. And we are talking about starting a winery, wine business. കാരണം we read about the Karnataka government was giving land or ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡു ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തു കുറേ ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ടു കുറേ ഓടി നടന്നു ദെൻ ഫൈനലി വി മെറ്റ് വൈൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സോ ഞാനുണ്ട് ജിത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ 3 പേര് അനസും ഞാനും ജിത്തിൻ ഞങ്ങൾ 3 പേരും പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി സ്ട്രേറ്റ് അവേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് entrepreneurs, what do you bring to the table? Okay, so do you guys have നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലാണോ? അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈൻ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം? ഇല്ല. നിങ്ങളിൽ പൈസ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്? നിങ്ങൾ അതായത് ഈ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് അടിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അടുത്ത വൈൻ രാജാക്കന്മാരാവുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് I think the moralists don't need consultants before you start a venture. No, പക്ഷേ for me, I think each of us reacted to that differently. Like Jitan, I think was very, he took it very personal. ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ നമ്മളെ പറഞ്ഞത്. So for me, it was a turning point in the sense that I realized എനിക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് which I need to close the gap somehow. And I think that was probably one of the turning points where I started reading newspaper ബിസിനസ് പേജിൽ മറ്റേ നമ്മൾ നേരെ ലാസ്റ്റ് പേജ് സ്പോർട്സ് ബിസിനസ് പേജിൽ പോയിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാണല്ലോ എക്കോണമി GDP മാങ്ങാതെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്സ് ഓൾ ബസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് I can't make head or tail. So that was the trigger for me to say I need to do an MBA. Okay, see എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയത് നാട്ടുകാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി MBA ചെയ്യാനായിട്ട് I said I want to do an MBA for these reasons. I want to learn. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ
ഇത് യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഇൻ ജർമ്മനി. ഓക്കെ. സോ വെരി അൺകൺവെൻഷണൽ ചോയ്സ് അഗൈൻ. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ US-ലും UK-ലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസിലും ജർമ്മൻ പഠിക്കേണ്ടി വന്നോ ഇപ്പോൾ? ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒബിയസ്ലി ലിവിങ് ഇൻ ജർമ്മനി യു ഹാവ് ടു നോ സം ബേസിക് ജർമ്മൻ പഠിച്ചായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാലറി, ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, നല്ല സോഷ്യൽ ലൈഫ്, പാർട്ടി ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് വരണമെങ്കിൽ I have to put myself in a situation where I'm forced to grow. So, new country, I don't know anyone there, new language, and then I'm learning MBA as well, which is also, tough on its own. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ when I put myself, inserted myself, is where a lot of growth happened. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോകുന്നത് MBA ചെയ്യാനാണ്. So, Germany is the first place I go outside India, right? അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നേരെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കോളേജിൽ പോകുന്നു. ബട്ട് സഡൻലി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ന്യൂ കൾച്ചർ, ന്യൂ വേൾഡ്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ ചാലഞ്ച്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചാലും പക്ഷേ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നോ. കപ്പിൾ ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ വെരി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബസ്സിന് വരാൻ. അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈം 7:27 AM. അതായത് കൃത്യം ആ ടൈമിൽ ബസ് അവിടെ വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ 7 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മണിക്ക് വരും. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതേപോലെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. സോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ തോട്ട് ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു ക്രോസ് ദ റോഡ്. ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ടിട്ടല്ലേ വണ്ടി പോകണേ. സോ ഇപ്പം മാറിയിട്ടോ, ഇപ്പം അറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഇത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്. സോ ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരാളെ അറിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്. അവിടെ നിന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ആർക്ക്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, സെയിം പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ ഫെൽ ദ കൺട്രി ഈസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫെയറും കുറച്ചൊരു ജസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ. സോ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഇൻ ജർമ്മനി. യൂറോപ്പ് ഒബിയസ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു, കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തു. അത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ, കാരണം ഇപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ പഠിച്ചു. ആൻഡ് വി ഹാഡ് ഒബിയസ്ലി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ ആസ് വെൽ. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു വൈൻ റീജിയനിലാണ്, റൈൻഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റീജിയനിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു റീസ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈനുണ്ട്, വൈറ്റ് വൈൻ. അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇസ് ലിറ്ററലി ഇൻസൈഡ് എ വൈൻ, ഒരു വൈനറി. അപ്പോൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡും അവിടെ വൈനും എല്ലാം ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഫണ്ണുണ്ട്. സോ യൂറോപ്പ് ഓപ്പൺഡ് അവർ മൈൻഡ്സ് ഇൻ മെനി വേസ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 20-25 വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നതും നൗ സഡൻലി വി ആർ ഇൻ യൂറോപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കൂടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, കുറേ കൂടെ ഐ വുഡ് സേ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് ആക്ച്വലി ദ സൊസൈറ്റി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് പറയാം, വിച്ച് ഇസ് ഇത് ഈ യൂറോപ്പ് കഥ കുറേ ഉണ്ട്, അതൊരു സീരീസ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഐ ഡിഡ് മൈ MBA there was a 6-month period where I was looking for a job, and ജോലി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു, കാരണം ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ജോബ്സ് ആർ വെരി ഫ്യൂ. സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, റിജക്റ്റ് വരുന്നത്, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇമെയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരു സെയിം ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാശൊക്കെ തീരാറായി. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വോളണ്ടിയറിങ് പരിപാടിക്ക് പോയി, വേർ ദേ വുഡ് ഗിവ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഐ സ്റ്റേഡ് ഇൻ 2 places. ഒന്ന് വാസ് ഒരു ജർമ്മൻ കാസിൽ, 11th century ജർമ്മൻ കാസിൽ, വിച്ച് ഇസ് റൺ ബൈ ഒരു കപ്പിൾ. ആൻഡ് അവരുടെ കൂടെ ആ കാസിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാഫായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. കുറേ അവിടുത്തെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ യങ് കപ്പിൾ വിത്ത് എ യങ് 2 പിള്ളേർ, ആൻഡ് ദേ വർ ബിൽഡിങ് എ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വർക്കിന് ദേ നീഡഡ് സംബഡി ടു ഹെൽപ്പ്. അപ്പം ഐ വാസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദെയർ ഹോം. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ, അതും വേറെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗായ്
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺസ് യുവർ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ആ ടൈമിൽ എനിക്കത് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റേ സംവെയർ ആൻഡ് Survive also, right? I had to survive. I had to. You were saying the bank balance is almost zero, and what is that? എൻ്റെ കാശ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ what happened is I did an internship in DHL Deutsche Post. Then I did എനിക്കൊരു 2-month ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു for sorry, this is what happened. So exchange semester ഉണ്ടായിരുന്നു to Brazil. Okay. So that is a part of the course. And നല്ല കോളേജാണല്ലോ, ഏത് കോളേജ്? സോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 2-month ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ആ ടൈം വീണ്ടും ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതെനിക്കൊരു സ്വിസ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിങ് ഫേമിൽ കിട്ടി. നല്ല സാലറിയും പ്രോജക്റ്റ് US-ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബെഡിങ് കിടക്കൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് US-ലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കയറി. US-ൽ വന്നെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ, അതായത് US ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഫിലഡൽഫിയയിലാണ് പോണത്. ഓക്കെ, അവർ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ആയിരുന്നോ അവർക്ക് കുറേ സംശയം തോന്നി. അപ്പം എന്തിനാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് അത്ര ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഹിയേഴ്സ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഗായ്, ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് എന്തോ മീറ്റിങ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രസീലിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ നേരെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പോയൊരു 6 hour ഇൻ്ററഗേഷൻ. ഓക്കെ, ഫുള്ള് ചരിത്രം എല്ലാം എടുത്ത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വേറെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് വരുന്ന കുറേ ടീംസ് ഉണ്ട്, അവരായിട്ട് നല്ല കട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഡീസൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഫൈനലി ദ പോയിന്റ് വാസ് യു ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ ടു ഡു സം വർക്ക്. അപ്പോൾ വർക്ക് വിസയിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് B1 വിസയിലാണ് കിട്ടിയത്. B1 വിസയിൽ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്സിന് വരാം, കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ദേ ഡു ദാറ്റ് നോർമലി. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ചോയ്സ്. അതായത് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ ദേ കെൻ ഡിസൈഡ് വെദർ കേട്ടണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് തിരിച്ചുപോയി വർക്ക് വിസ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. The funny part is that's Philadelphia, right? And he could not enter, and he's now living in Philadelphia with the citizenship. That is the irony. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറേ കോമഡി ഉണ്ടായി. സോ എനിവേ തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു യൂറോ ട്രിപ്പ് ചെയ്തു വിത്ത് ദ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രസീലിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ബ്രസീലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസെൻഷ്യലി ബ്രസീലിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സെമസ്റ്റർ ചെയ്തു, തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ബ്രസീൽ വാസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ഐ തോട്ട്. അപ്പോൾ കാശ് തീർന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ദീസ് വോളണ്ടിയറിങ് പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ 6 മാസം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു 3 വോളണ്ടിയർ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി എൻ്റെ വിസ തീരാറായി. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പിനുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, മ്യൂണിക്കിലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ജർമ്മൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ച്വലി ജർമ്മനിയിലെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ടോപ്പ്. അതായത് യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്നാണ് പേര്. അതൊരു ജർമ്മൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെന്താ ഹാർവർഡിൽ പഠിച്ച പോലെയാണ്. എബ്സിലാണ് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. നമുക്ക് വി ഗിവ് മോർ പ്രിഫറൻസ് ടു US യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ UK യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ജർമ്മൻസിന് അത് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ EBSൽ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വർക്കിംഗ് ജർമ്മൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് 6 മാസം ഞാൻ കുറേ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി, നമുക്ക് ഇന്ന ജോലി എന്നല്ല, എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും ചെയ്യും, ആ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതൊരു കച്ചത്തുരുമ്പ്, ഇതിൽ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ച്. സോ ദേ വോണ്ടഡ് സമ്മൺ ലൈക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ആ റോളിൽ ആ സമയത്ത് ഇതൊരു ഇ-കൊമേഴ്സ് ജ്വല്ലറി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ കോൺഫിഗർ എ റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് വേണം, എന്ത് രീതിയിൽ സൈസ് പലത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ 3 ആഴ്ചയിൽ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സലിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. ദാറ്റ് ദേ വർ വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ. എക്സലിൽ കയറി അങ്ങ് നമ്മൾ എക്സൽ അങ്ങ് പഠിച്ചെടുത്ത്, മൊത്തം അറിയാത്തത് എല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചെടുത്ത്. അതിലൊരു അത്യാവശ്യം ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് ഐ ഗോട്ട് എ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ഓഫർ. സോ ദെൻ ഐ മൂവ് ടു മ്യൂണിക്. സോ ദിസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വാസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ റോക്കറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ്. നമ്മുടെ eBay, Chronicle. So Rocket Internet is one of the big funds in Germany. Sammer Brothers ആണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ I am part of the leadership team there. I am working very close with the founders.
അപ്പോൾ ആക്സിഞ്ചറിന് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ആക്സിഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ DHL ഇതൊക്കെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ടു വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് very closely with the founders. I like that experience. I did some 3 different roles. So business development, പിന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ കുറച്ച് നോക്കി, ആൻഡ് ഇൻ ദി എൻഡ് ഫൈനാൻസ് ആയിരുന്നു, ഹെഡ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു 1 year അവിടെ നിന്നു. ആൻഡ് വി ഗ്രൂ ദ ടീം ഫ്രം 5 people to 100, സ്കെയിൽഡ് അക്രോസ് യൂറോപ്പ്. അതാണ് റോക്കറ്റിന്റെ മോഡൽ. ആ റോക്കറ്റിന്റെ മോഡൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ റോക്കറ്റ് ബേസിക്കലി US കമ്പനീസിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ മോഡൽ. ഓക്കെ. But they're very good at execution and going pan-Europe. So they build the company in a way that the US company can acquire. ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓണ്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലോണിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കമ്പനീസിൻ്റെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വിത്ത് ദെം ആൻഡ് ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്, ഐ വാസ് ഓൾസോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ US സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വേൾഡ്, റൈറ്റ്? അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിലിക്കൺ വാലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ആ ഒരു വേൾഡിലേക്ക് ഞാൻ കുറെ കൂടെ അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ? ദിസ് ഇസ് 2011. പിന്നെ 1 year കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു കം ബാക്ക് ടു കൊച്ചി. സോ 2011 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 1 year അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം നടന്നു. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിങ് ഫേം. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിങ് കയറി. ഓക്കെ. ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവർ മൈനിങ് ആൻഡ് മെറ്റൽസിൻ്റെ സെക്ടർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസൾട്ടിങ് ഫേമാണ്. DCG ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫേമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഐ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ടു ഡു ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. സോ വാട്ട് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആൻഡ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ വേൾഡിലൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. ഞാൻ US ആൻഡ് ജർമ്മനി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വി ആർ ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത്ത് വീണ്ടും കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് ഒബ്വിയസ്ലി വി ആർ ഇൻ ടച്ച്. ബട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് അഡ്വൈസറി, ഐ എം ഇൻ ദിസ് കൺസൾട്ടിങ് ബിസിനസ്, ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഷോപ്പ്. അതായത് ബിസിനസ്, എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം, ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഹോട്ടലൊക്കെ വിൽക്കാൻ നോക്കി, സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ കുറേ കഥകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഹസ്ലിംഗ് ബേസിക്കലി. ആ 2012 തിരിച്ചെത്തി ഹസ്ലിംഗ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് സീരിയസ് മോഡിക്ക് എത്തിയത്? No, I was working in London. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് I was എനിക്ക് I wanted to come back to India and do something. It's always been there. But I wanted to do it in my terms. അപ്പം for some of my friends അന്ന് UK-ൽ it was slow down ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വിസയ്ക്കുള്ള ഇഷ്യൂ കാരണം some people do not find jobs and they have to get back, right? അപ്പം some of my friends returned. But എൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I will go back to India, but after finding a job, then resigning from it. So at least I've taken the option, I'm saying no to it and then going back. So അങ്ങനെ I found a job with the FSA, which is UK's regulator, RBI equivalent for UK. I was working there for about 6 months. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു 6 month ആയപ്പോഴത്തേക്ക് then I've decided I'm gonna done. I asked my wife, she's been super supportive. I asked her, can we go? Then she said, it's tough, but let's go. No idea. കൺസൾട്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ ഹൂറിൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം 2012. ബട്ട് ഹൂറിൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I don't know revenue models in mind. I don't know. എന്താണ് for the audience? So Hurun, so we are the largest rich list provider in the world. Okay. Right? Forbes ഒക്കെ പോയാണോ? What is that? Oh, nice. So, we do our rich list, and they have their own bunch of lists and everything. But we try to, so we published, we want to speak about the story of India through the eyes of entrepreneurs. That's the whole idea. So when I was in Oxford, one reason why I wanted to come back to India or want to take up the Hurun challenge was that I did an internship for Hurun first, but over 1 month internship. So it's like a global company. It's a global company. Global company. I made the first global rich list for Hurun. Then Rupert asked me, why don't you come and work for me? Then I told him, in building India. Then I told him, I'm having a
such a nice job, 10 to 5, UK's regulator. No wonder why financial system in UK is collapsing. People like me are working. Joke. Yeah, I will, if I have to go back to India, it has to be my business. What is the avastha of India when you come back? Even Yeah, so I had this economist map with me, okay. which basically compared India and China. It sounds fairy tale, but it's really, for me, these kind of small things make an impact. The economist chart would say India and China had 80% of global GDP about 300 years back. Then basically the Britishers and the Mughals screwed us over, and now we're just 2%. India is only 2%. Oh. And China, 99 is when Hurren started in Oxford, start talking about the Asian story starting with China. ആ സമയത്ത് economy is exploding. Then I did coincidentally for my MBA case study, I took up Flipkart, which is just a startup then. And I did in retail, I did Flipkart. Look, this is interesting. Maybe I should just go to India and see what's happening. And, if I can be that person who's the memory keeper of India's entrepreneurship story through numbers and objectively, right? I mean, that could be interesting. I'm getting But to be honest, think about it. I asked everyone. Every one of my friends said, "Oh, what stupidity? What are you doing? Your competition is the names that you said all the F words, right?" And then ask him again. Yeah. So, but the immediate circle, my immediate peers will be Oxford group, right? I'll ask them, "What are you doing?" And this is towering thing. You can never. I don't know. I have no idea. And I tell people that the reason why we could make some mark is because of ignorance. I had no idea how others are doing, how are they creating revenue. Either I'll just go there and see what will happen. I survive, and of course I do consulting because we don't do, we are in the richest business. So integrity has to be protected like crazy, right? So we don't do paid awards, we don't do paid interviews. Anybody has to enter the richest, it has to be on merit. Over the last 12 years, that has been the foundation for Hurren. So which means the first 3-4 years is almost no revenue, right? So consulting support because I'm very confident about my skills. I know that I can do things and make money with my intellect. So Hurren is basically, we want to chronicle the story of India, be it startups, be it wealth creators. Basically, right, 12 years back, people were not really happy about saying, oh, I'll tell you an example, okay? You go to South Bombay, okay? 12 years back, if you go to South Bombay streets, you will see novels of Charles Dickens, Jeffrey Archer, all that stuff, right? Now, if you go to South Bombay, you will see books around psychology of money, biographies, how to get rich, those kind of things. Why? Because the youth are interested in creating wealth. So my thing is to make speaking about wealth creation mainstream in the country. Only if we do that, only when the wealth creation is respected, right? But just because you just said, right, you started your first thing, very smart way of creating wealth, and you said, "Oh, I've created wealth." I mean, that's crazy. It's a really inspiring story, right? And if you could, wealth creation is a fantastic thing, and if you can say, so highlight the stories of transparent wealth creators, it inspires. Our angle on a start either. Then I covered almost all the we have a philanthropy list. We have India's most valuable companies. So our brand gets about 2 billion views in India across all the platforms put together. And I always say it is sometimes an acknowledgement when your peers put you in a list, right? I create lists. So I was in the 2 years back, I was in the Fortune's 40 under 40. They also have their own list. They're just going their list. That's a very interesting, and I'm very surprised. So you need to tell the stories of, see, നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ അംബാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരും. ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റോറീസ് നീഡ് ടു ബി ടോൾഡ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ KPHന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും മലയാളം സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം റിലേറ്റ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? Our relatability is one of the things we put out in the kind of content we put out. No, KPH is fantastic. I've been seeing your stuff, what you're doing. I think you're democratizing these stories to more people so that they get inspired. I mean, it's such an important role that you're playing, right? I mean, there are other benefits. From my lens, the way I look at it is, anybody who does that, I'm so happy when they do it. I mean, what you're doing is about inspiring more and more younger generations to, look at and
understand the real problem. Right? How many times can you hear Vijay Shekhar Sharma speaking or these guys speaking? You need people like Abel and Arjun. And those stories are really crazy. And their story is more, that's the first two steps, right? I mean, അതായത് മലയാളത്തിലാവുമ്പോൾ a lot of people can relate. Someone can really something somewhere in type 3 or type 4. Then here is in YouTube is getting inspired, and 10 years later they kind of can become so. Absolutely. I think that you're doing a good service to the state and the country. Thanks to miss a lot. I'm really പറയുമ്പോഴേക്ക് ത്രില്ലാണ് ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് കാണിച്ചോ. See, and this is what we didn't have, right? ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏജിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിലോ നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ആർക്കും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൈസേനെ പറ്റി ആർക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. വി ആർ ഓൺലി ടോട്ട് ടു സേവ് മണി, റൈറ്റ്? അല്ലാണ്ട് അതിൽ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കേ. When I told my family that I wanted to move from Accenture to KPMG, taking a pay cut. You can imagine, middle class family, everywhere, hell broke loose. Complete no. Other into Oxford, I'm newly married, and I have a stable job, really cool, very good pay. I'm putting and coming back. Look at the amount of heart attacks that have created the entire. So, it is stupid. It is, but then luckily we are able to. For me, the best things is when I put out this year's list when it came out. I got a call from a tier 3 city in India. So, he's a son, grandson. He called me very emotionally. He said, thanks a lot for having my grandfather in the list. He's been working so hard to build it and nobody has been acknowledging, and you acknowledged him. Those kind of things when you hear, I mean, I don't know why you thanking me. I want to thank you for building an amazing business. So that's what we Horiners has to tell you. I think we are I think one important thing is, I think they're all, the jokes apart, I respect all the other brands that are there. They're doing their job, and everybody's doing their job in respect in their respective categories. But Horin's standpoint, what നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we have a very high integrity platform. Konglo story എങ്ങനെയാണ്? That's how we call Konglo. Yes. So 2012 when we ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഹസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. And I have the startup experience. But another thing that I also did when I was in Germany is getting into investment as a topic. So I read a book, basically, this book called Rich Dad Poor Dad, which I think Robert Kiyosaki, right? Robert Kiyosaki. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ ആ ക്യാസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അത് it opened a whole new world for me. കാരണം അതുവരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ പറഞ്ഞ മിഡിൽ ക്ലാസ്, But he bought 4 houses, so മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫിൽ against that book. where Don't own a house. But he bought 4 houses, idiot. Okay, back to the story. Yeah. Sorry, Karni. it opened a whole new world for me. കാരണം അതുവരെ my parents were bankers, right? My dad was in Indian Overseas Bank, mom was in SBI. അവരൊരു മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പൈസ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, സേവിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ നോ വേർ ദേ കമ്മിങ് ഫ്രം ബിക്കോസ് ദേ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ ഫെൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി അനദർ വേ ടു ഡു ദിസ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ പോലെ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ഫീൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ടൊക്കെ കുറേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലെ ഡിഫറൻസിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണത് വേറൊരു ഉത്തരവ് വേറെ ഒന്നും, കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊന്നും ആരും ഈ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നോ അറിയുന്നില്ല. സോ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഒരു യുറൈക്ക മൊമെൻ്റ് പോലെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ഐ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ അതങ്ങ് taking it in. And then I started reading about investments, about money, about how to think about money, principles of money, right? So, ഈ പറഞ്ഞ first 2011, 12, 13, 14 time period, I was just reading a lot of books like crazy. So, and the whole education about investments in books is through books and listening to investors. So, I follow the life of a lot of these, one of my favorite investors is Charlie Munger.
more than Warren Buffett, Charlie Munger on actually ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് അലൈൻമെന്റ് ഉള്ള ഒരാൾ ചാർലി മങ്കറാണ്. ചാർലി മങ്കറിന്റെ But I'm working on my ways. അപ്പോൾ അതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 2012 ഞാൻ ടൈം ലൈൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ദെൻ that is also a thread that is there in parallel. Now 2013 ആയപ്പോൾ what happened is ഞാൻ RIC കാലിക്കറ്റിൽ പഠിച്ച് അവിടെ എനിക്കൊരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഓൾ ബേസിക്കലി ലിവ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂ അപ്പ് ടുഗെദർ ഓൺ ദാറ്റ് ക്യാമ്പസ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ 2013 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 വർഷം പാസ്സായി. ആൻഡ് എവറിബഡി ഈസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് വാസ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വി ഹാഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് വി ഹാഡ് വാട്സാപ്പ്, പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ടു കം അലൈവ് വെൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ ചളി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. പിന്നെ അതങ്ങ് ഡൈ ഡൗൺ ആവും. പിന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സസ്റ്റെയിനിങ്. ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ന്യൂ. ദെർസ് നോ ന്യൂ ഷെയർഡ് മെമ്മറീസ് ഓർ ന്യൂ കോണ്ടന്റ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്. അതാണ് കാരണം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഇൻസൈറ്റ്. സോ ദെൻ ഐ സെഡ്, I wrote to all these guys and said, why don't we do something together? And my objective was very simple, just in order to rekindle my friendship with my close friends. Because I felt like എല്ലാവരും അവരുടെ ലൈഫ് കല്യാണം പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സോൺസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എവരി വൺ റെസ്പോണ്ടഡ്. സോ ദി സെഡ്, ആൻഡ് വി ആർ ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്യാച്ചിങ് അപ്പ്. നീ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോയി, ഇത് എല്ലാവരും പല പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും സോ വി കൈൻഡ് ഓഫ് കോട്ട് അപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ വി വെന്റ് ത്രൂ എ ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓഫ് വാട്ട് വി കുഡ് ഡു. ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയോ വന്നു. മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പോഷർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി സെലക്ട് ചെയ്തത് ആസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നും വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺ ദ സൈഡ് വിച്ച് പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇതാണ് വന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൽ 10 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫൈനലി അതിലൊരു 3 പേരിലേക്ക് വന്നു. ബിക്കോസ് പൈസ ഇടണം. അപ്പോൾ പൈസ ആ സമയത്ത് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു 3 പേരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും വിനീത് മോഹൻ ആൻഡ് റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റോബിൻ പണിക്കറല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച റോബിൻ ജോസഫ്, ഈസ് ഇൻ ദുബായ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ വന്നിട്ട് വെരി ഇൻറ്റൻഷനലി വി വോണ്ടഡ് ടു ഡു ദിസ്. സോ വി സെറ്റപ്പ് എ കമ്പനി ഇൻ കൊച്ചിൻ, കോങ്ലോ വെഞ്ചേഴ്സ് LLP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, with the intention of investing in startups. And this happened in 2013. So our time, obviously I'm telling him what we are planning on as well. And coincidentally, he's running some fundraising mandate for startups, right? അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ it is not that we know anything about investments or anything about startups or investing in startups. He just said, let's learn by doing. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് കുറേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇൻറ്റൻഷനോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിവേഴ്സ് ഓൾസോ അലൈൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഐ ഓൾസോ ബിലീവ്, ലൈക്ക് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആസ് വെൽ. സോ പ്രോബബ്ലി അത്രയും തോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മീറ്റിംഗ് someone like Abhi of CareStack as our first ever pitch happened. അഭിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസേർവിങ് കുറച്ച് ഭാഗം പറയാം. കാരണം അഭി ഡിസേർവ്സ് ദാറ്റ് സ്പോട്ട്. Yes. So how was meeting Abhi and eventually investing to CareStack? ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബാബുവോടും ചോദിച്ചിരുന്നു. What did he say? Yeah, it's come in podcast. Watch KPH to know more about it. അബി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അബിനെ പോലെ അബി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് സ്പെസിമെൻ, റൈറ്റ്? ഐ തിങ്ക് very open, honest guy, very driven, the best salesperson I've ever seen. It's really, if you want to learn one or two things about sales, just sit with Abhi, and he's got these sales techniques. I haven't seen anybody who can sell better than Abhi, right? So that is there. ഭയങ്കര ഗ്രിറ്റാണ്, റൈറ്റ്? ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ. I think me and Abhi share a lot. I did not invest in Abhi's company, even though Abhi offered me to invest. But as I was building my business, and I did not have the courage to take money and invest anywhere else. But I know every story. I remember one story where there was an issue that happened in with Abhi's company, which is an existential threat to Abhi, and there was a formula. And I say, this is what has happened. ഞങ്ങൾ നീന്തി
മിഡിൽ വരെ എത്തി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒന്നും കൂടെ. Then from there he builds again. Every time he is building, rebuilding, something happens, he rebuilds. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു resilience ആണ് അബിക്ക്, right? So that's the, and during my tough times also, Abhi has been a great friend in terms of advising me what to do. I really like, I really love Abhi, you know. It is like that. It's a is nice. He's been a true inspiration, role model, and for many people. So I like him a lot. Yeah, do you want to? Yeah, so Anas introduced us to Abhi, and I still remember sitting in their office, Nyanam Vinithum, in front of Abhi, and he gives his pitch. And it's the first founder that we are talking to. But 2013, this is 2013. And 2013, never came back. June probably, or May or June. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കോ വേറൊരു റെഫറൻസ് ഇല്ല. ഒരു ഫൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കും, ഒന്നും അറിയില്ല. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ദർ, ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ. ആൻഡ് ഐ മീൻ ഹീ ഈസ് വെരി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ വാട്ട് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഡു എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് we felt like he knew what he was talking about. Yeah. Can I add one thing about Abhi? Abhi ഒരു വേറൊരു ഭയങ്കര ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധനം, right? If I assume that Abhi really likes, a deep friendship on, and he believes in the product, he will do the fundraise for that company. Oh. He'll pick up the phone and start calling investors as if that is his company, right? He's so much of heart in that sense, and wanting to do for the ecosystem and give it back in action, not by words. You would not see him speak many places. Yeah, He has a lot of action, and that's what makes him very, very different from the rest of the pack. Yeah. So ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിന് വി വർ കൈൻഡ് ഓഫ് കൺവിൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ടു ഹാവ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് അബിനെ പറ്റി പിന്നെയാണ് കുറെ കൂടെ ദ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ഇഫ് യു ആസ്ക് അബൌട്ട് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഐ മീൻ ഹിയർസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us, he's talking about a opportunity. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും അല്ല CareStack, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവമായിരുന്നു. അത് സംതിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു. ഫൈനലി ഈ പിവറ്റഡ്. സോ we are learning a lot through this experience, right? And from the very beginning തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ആയിരുന്നു CareStack, right? So many times the company almost came to a very difficult situation, but he always managed to get out of it. ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ പൈസ ഇട്ട് വിതിൻ 1 month ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പൈസയും പോയി. all money ഒക്കെ വന്നു. പിന്നെ സോ വി co-invested with Kamath Ravindran. So Kamath is another very important. Come to the podcast. Yeah, please come to the podcast. He's I would say the OG in Angels, in this space as well. And Kamath reinvested at that point. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പരിപാടി അപ്പം തന്നെ The best part about Abhi was that Kamath is a finance expert. Okay, Abhi is a single founder. Yeah. So what Abhi did was he made Kamath work. Sorry, Kamath, but I had to say that he made Kamath work and help him with all the finance and the tax man, all this finance CFO related work. He gets to get Kamath to work. He can convince people. There is something about him where he can get a lot of people to ആ ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. One of the things I heard from, not from I mean, did a podcast with, but someone very closer to Abhi was, this but this you just for a reality distortion field in the I was Adam Abhi has a controllers 100%. Yeah. And we can really do it, yeah. And CareStackന്റെ ജേർണിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ so we were essentially just going along with the ride. He treated us very, ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി. കാമത്ത് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ആണ് എടുത്തിടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഈവൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഏർലിയർ പോയിന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഫാമിലി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൈ ഡാഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ ജോബ്, നൈസ് ജോബ്, ഐ മീൻ കൊച്ചിൻ, പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന് ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്? വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു എനി വൺ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഫെൽ വെരി നാച്ചുറൽ ടു മീ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൂസ് എനി സ്ലീപ്പ് ഓവർ ഇറ്റ്. And because we decided to get on this journey, right? And we knew this was a long journey. Talk about him taking care of the smallest of shareholders. Yeah, he never pushed you out. That should talk. So Abhi ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു
friendship develop over time, and he used to treat us the same way he is treating Kamath. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമത്താണ് മെജോറിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ, ഞങ്ങളൊരു മൈനോറിറ്റി. Institutional investor. Same as institutional investor also. So he would call us, give us updates, you know. It was a fun part. So I am not invested. So he will do all that for them. And after he secured the exit, he calls me and I say, I'm very proud. I'll give this exit to this guy, this exit to that guy. He's so proud about making his shareholders big money. So that's really cool. I thought, yeah. So anyway, we lucked out, I would say, in many ways to have someone like him as our first founder, right? First investment as CareStack എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah. അതൊരു, if you think about it from a compounding perspective, right? ഇതൊക്കെയാണ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്ന് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പോഴും we are reaping the benefits. Yeah, obviously. I mean, you are known from the CareStack. I mean, I talk to anyone, CareStack investors, the default thing I get from. Yeah. So that is something, investment, when I started reading about compounding or a principle, it is a universal principle. It is there everywhere in this planet, right? And I was very attracted to doing things that compound. When you work on a, let's say, consulting project, for example, and that is one reason why I hated consulting. അതായത് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പം വെൻ ഹി ബിൽഡ്സ് ക്യൂറൻ ആസ് എ ബിസിനസ്, 10 കൊല്ലം 12 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കിന് ഇപ്പോഴും വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ അതുണ്ട്. ആൻഡ് that is probably one reason why I was more and more, getting pulled into that. Obviously, learning and the learning compounds, network compounds, right? Your knowledge compounds. So generally, I see myself as an investor in terms of a way of life, right? അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്, it makes sense to me. So അതിനകത്ത് compounding is a very, very core part of it. No, one thing I would chat about Vinod is that from an investment standpoint, I think the reason why he's a good investor is that he's a very patient listener. He can listen. He can listen for like 30, 40, 50. Just keep listening to the other guy. I mean, that's such a cool thing. When a founder wants to talk his or her problems or what's going on, Vinod can listen. I think it's extremely needed. They are going through a different journey, and there's someone to listen to that and understand that capability is insane. Kudos to you on that. Yeah. And tell me about some of the other investments. Amrayalum community, Able, and all these people have you invested? Like one by one, if you think maybe this is the spot for them as well, Yeah, Able, I'll speak. You can speak about Arjun. Yes, and this all over the news. And Arjun item later podcast is check out the I button. Okay. And Arjun thinks that is one of his best interviews, by the way. So yesterday when we went out, we were just playing all the videos. Then we thought we'll play Arjun's video. He said play the interview with KPH1. That is my best interview. Yeah. He was 2.5 or something. Our day, I remember 6 hours all shoot. And some of the things were only made to cut. And that day was one of the, even Rashid was there as well. Adibul episode. Yeah. So Arjun meet you. So by that time, we were looking at ourselves as a business or investment firm. I think that was one good decision we made. അതായത് ഞങ്ങളുടെ പേരിലല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. I didn't invest individually, right? We formed Konglo Ventures. എനിക്ക് അതിലൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കോംഗ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനും ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേരിലല്ല. ദിസ് ഹാസ് ടു ബി എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് വിൽ സർവൈവ് beyond us, right? Ippam later on when others joined, that other ingane oru valare organically expand cheyidana. My thought has always been that I was leading most of the deals, but future this should be a platform for others to do it as well. Right. Adilekku njan varam. So Arjun's ഇതിലേക്ക് again through Anasinde firmil irunnitte I remember Arjun, Jofin, ATM, ഇവർ 3 പേരും, and I am on the other side of the table, and വളരെ നല്ല പിച്ചൊക്കെയാണ്. And I was convinced by the end of the discussion. I was like, I'm in, ഞാൻ പറഞ്ഞു. And back came on, what was the, like Arjun Pillai back 10 years back? Yeah.
What was it? He's also very articulate. Yeah. And Clear. yeah, വളരെ എന്താ പറയാ, അർജുന് കുറേ നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽസിലും നല്ലതാണ്. സംതിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ വാസ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതായത് ചെങ്ങന്നൂർ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഡു, അതായത് IEEE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുന്നു, അതിനെ ഹി ലെവറേജ്ഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ. അതായത് ദിസ് ഇസ് സമ്മൺ ഹൂസ് വെരി റിസോഴ്സ്ഫുൾ. ഈവൻ വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ആ സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് വൈബ്. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് they were able to have conversations with US customers. So that is like a superpower. കാരണം കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈവൻ വിതൗട്ട് ട്രാവലിംഗ് ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ. I decided to invest right after that meeting. Negotiations അവര് കട്ടയാണ്. ഒരു He said the story, no? What is that? He negotiated. I think he wanted a valuation. So we obviously as investors we will always try to negotiate. So I answer this way. So basically he wanted this valuation. Vinod apparently asked Arjun എന്ന് പറയായിരുന്നു. Vinod asked Arjun. കുറച്ച് താത്ത Vinod Arjun അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രൈസ് പറ്റില്ല, ഒരു കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അർജുൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, സോറി. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ അടുത്തിലോട്ട് Vinod said, you guys are having these high projections. If you don't achieve, will you true your equity? അല്ലേ അത്? ആ വാക്ക് എനിക്ക് ബേസിക്കലി, അതായത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, യു ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദിസ് വാല്യുവേഷൻ, അപ്പോൾ ഫൈൻ, ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് യു. But what if you don't hit these projects? Will you give back more equity? അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ എക്വിറ്റി തരുമോ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പോൾ അർജുൻ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് വി ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ഓർ എബവ്, വിൽ യു ഗിവ് ബാക്ക്? അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം തിരിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ നോട്ടീസ് അബൌട്ട് അർജുൻ ഇസ് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്, ലൈക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഹൗ ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് ഹിസ് ടീം ബട്ട് ഓൾസോ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹി വിൽ ഹാവ് സം 3 or 4 key questions that he comes prepared with, that he wants to get out of that meeting. അത് എടുത്തു ആ വാല്യൂ he will get out of it. So meetings ഒക്കെ ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ ചില കോൺവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വിൽ ബി ഓപ്പൺ എൻഡഡ്, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ വേണ്ട, ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വന്നു. ക്ലിനിക്കലാണ്. ചില മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും 15 minutes ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ നിർത്തിക്കോളാം. They'd like to get on to stories. I know some founder and all, I think that founder should hear it also, it doesn't matter. Some people send voice note for 12 minutes and all. Why do you do that, man? Even I really hate people sending 3 minutes. It's like I said, summarize in 5 sentences or less. Yeah. They're 12 minutes WhatsApp voice notes, man. I mean, they're so, but that's what these founders like Arjun, Abel, Abhi, all these guys stand out because of how they communicate, how transparent they are. How is it Abel? Like Abel? Oh, Abel is, see, there are... Abel, by the way, Abel, app founder, IL founder, our episode is it? Yeah. So we were one of the first investors in Abel and became very good friends also now, right? Yeah. I think Abel is an infinity thinker in the sense that the topic that he is comfortable with, he can think about it to such a depth poi. He can have execution roadblocks made and he'll have a plan to achieve that. If let's look at the dating apps, like IL. Right? There were other dating apps. The people talk about Truly, Madly or other guys now. I don't know. I can't hear about any other things. No? He built IL, all the other small local apps. He sold it to InfoEdge. He got an exit for all the investors. And he's done it, right? I mean, is there any other dating app entrepreneur who's done what Abel has done? Abel is now building a new venture, Jam Social. I'm a podcast, so it's on to something as well. Yeah, that is another. I think Abel can still the Jam also, right? The way we look at Jam is IL is a one-on-one thing, right? And Abel has mastered it, built it. Now Jam is a many-to-many, like a Venn diagram, right? If anybody who can do that, it has to be Abel. Nobody else. Even the podcast, I'm already Abel shoot it. Yeah. We remember towards the end, even our podcast, Jam, social health. The kind of conviction he had and the clarity
Oh, we all could see it. 10 months later, we launched the beta, and now it's like, I think, doing well, I think. Yeah. So we are investing in Jam, by the way. Oh, okay. Good. We haven't told that to anyone. I think we are investing in Jam as well. This is where the first, this is third. Yeah. So I Well, put table in 2017. Uh-huh. First round we invested. Okay. I mean, not in this first round. Karan, we did 2 rounds. Yeah, I mean, I think there was an instant sort of a connect there at a just a human being level, right? Like I was able to എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ he is one of my favorite founders as well. പറഞ്ഞാൽ we became friends in ബാംഗ്ലൂരിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച when we went, we hung out and oh my god, he just the amount of insights that he has on culture is just unparalleled. He knows what is happening here in the world and അതിലൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ B2B or B2B SaaS പോലത്തെ കമ്പനീസ് അല്ല റൈറ്റ് ഭയങ്കര അൺകൺവെൻഷണൽ തിങ്കിങ്ങും ആ ഡെപ്തും വേണം അതേപോലെ ദാറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബിസിനസ് മോഡലിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് യു നീഡ് ബോൾസ് ടു ഡു ദാറ്റ് സോ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടറിനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ മീൻ ഐ believe in the Jam thesis, and he's the right person to do it. That's why we are coming ahead. But yeah, it's been a very interesting journey with him. അതിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു in terms of when you get into the SHA and term sheet അതിൽ കുറേ ക്ലോസസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടർ വേഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റർ കുറേ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് One of the things I want to talk about as well. കുറേ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക unknown ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ lot of ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ സ്ക്രൂ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരു ഇതുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദ ഹോൾ മാർക്കറ്റ് സോ ഹൗ ഡു യു അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിബേറ്റ് is something required, right? So what is your thoughts on that? Yeah, I'll probably add a point here. Okay. See, I've been part of Horan. I look at all these companies and all these entrepreneurs and everything, right? One thing that they all honor. People who are successful, they honor the terms and conditions and contracts and everything. Sometimes when you grow very fast, and because of some founders not having adequate visibility to the importance of such contract terms, they might take it easy. But one thing that I'll tell you is that, at least from Callapina standpoint, we are a very pro-founder investors. When some founders come and say, we want to dilute 30-40% of the company, we tell them we don't want that much. We only want what is correct, and we've said no to it, right? In fact, one deal which Callapina was going to invest, we almost signed the term sheet. Right? We love the company, that co-investors also. പക്ഷെ നമ്മൾ ടേംസ് നോക്കിയപ്പോൾ വെരി ആന്റി ഫൗണ്ടർ ടേംസ് ബൈ ദിസ് അതർ lead investor. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സോറി വി കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആന്റി ഫൗണ്ടർ അപ്പോൾ ദേ വർ വെരി സർപ്രൈസ് ടേംസ് ഇൻ യുവർ ഫേവർ ബട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു ആഫ്റ്റർ സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് ടൈം ആഫ്റ്റർ ബെയറിംഗ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് we said no to the deal. So we are very clear about that. But one thing I'll tell you is that it's like value systems, right? Every opportunity you get to test your values, we will test it. So when you meet a founder and you sign an SHA and SHA, it's very important to understand that we know you only for the period of 2-3 months. We don't become friends. We're not family, we're not friends or anything, right? Our only tool of relationship is the contract. That is our only document. That is defining our relationship. Nothing else. Right? So we have to respect that. Other respect ചെയ്യണം. Other respect ചെയ്യാതെ if there is fraud or whatever, there will of course be repercussions. There will be legal actions. There will be cases. Whatever if the contract is contract is not. We as a investor, we commit money. We transfer thing on time. Right? We've done our part. Now what we expect from the founders, respect the contractual whatever the SHA is. Right? So that's very, very important. And it's ആ കാരണം ഫൗണ്ടറും ഇൻവെസ്റ്ററും നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ wherever the value systems are correct, whether it's based on a contract, I think it's absolutely fine. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോംഗ്ലോ ത്രൂ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ KPH കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ബഞ്ച് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോംഗ്ലോയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാവ് ദ മണി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഗ്രൂ സോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിനീത് റോബൻ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അവർ ഓൺ കമ്പനി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നു CareStack പ്രൊഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഒരു 3 വർഷമായി അപ്പോഴത്തേക്കും we had some learnings, right?
of our own, which we were willing to share with others who were trying to do this. ആ ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ട് essentially other people like ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സും അതർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ജോയിനിങ് അസ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്, ബേസിക്കലി ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ ആണ് അത് വന്നത്. ആൻഡ് വി വർ സിൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡീൽസ്. ഇന്നും നമ്മൾ സിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് എസെൻഷ്യലി വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. എന്താ സിൻഡിക്കേറ്റ്? സോ സിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വോട്ടെവർ 10 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ലെറ്റ്സ് സേ പുട്ട് whatever the amount is, ആ കളക്റ്റീവലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെ ആക്ച്വലി സിൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഫോം എ SPV, അതായത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ കമ്പനി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ, റൈറ്റ്? ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ അറ്റ് എ ടൈം വെയർ ദ എക്കോസിസ്റ്റം വാസ് വെരി ലെറ്റ്സ് സേ ഏർലി ആൻഡ് എല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി ക്യാപിറ്റബിൾ തന്നെ വന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ I find a deal and we do the pitch, everybody joins the call, we discuss it, then whoever is interested will come forward, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എത്ര, അപ്പോൾ ഒരാൾ 10 lakhs, ഒരാൾ 15 lakhs, അങ്ങനെ പൂളും ചെയ്തിട്ട് വിൽ സേ ഓക്കെ വി വിൽ പുട്ട് 2 crores into this company. അപ്പോൾ ആ നെഗോസിയേഷൻ ഐ എം ലീഡിങ് വിത്ത് ദ ഫൗണ്ടർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പക്ഷേ everybody is directly investing into the company, so their name will be on the cap table. Okay. So ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം which later on we understood is this blows up the cap tables. ഒരു 10-20 പേര് cap table അടിച്ച് കയറി വരെ. ഇപ്പോൾ ഏബിളിനൊക്കെ ഐലിലൊക്കെ that was a very difficult situation. കാരണം when the acquisition happened, I think there were about 100 people on the cap table. അപ്പോൾ അതൊരു ലോജിസ്റ്റിക്കൽ നൈറ്റ്മെയർ ആണ്, കാരണം എല്ലാവരുടെയും സിഗ്നേച്ചർ എടുക്കാൻ നടക്കണം. So there was a learning in terms of we need to be a bit more organized. Right. We Konglo, we have also looked at investing in later stage deals, investing in funds. ഞങ്ങൾ വേറെ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി വർ ജനറലി അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. നോ റാൻഡം ഫോർവേഡ്സ്, നത്തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്യൂറേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. സെൽഫ് അത് ഞാനിരുന്ന് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ല, അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഡിസ്കഷൻ വരാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് we don't talk about what is happening in the media. We are talking about what is not being said. Right. ഇപ്പോൾ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് റൈസ് നടന്നതാണ് ഒച്ചമേളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഗോ റോങ് യൂഷ്വലി വിച്ച് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇസ് എ ഷെയർഡ് ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഒരാളിപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വേറൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ഒരു കോമൺ ഫൗണ്ടേഷൻ. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് every year we might add few people who we find have common interest. So our group angana organically it just kept expanding. Today we have about 150 individuals around us, mostly Indian diaspora ആണ്. ലോകത്ത് പല ഉള്ള NRIs ഒക്കെയാണ്. They all, so we are giving them a channel അല്ലെങ്കിൽ a platform for them to invest in India. അതാണ്, that has become the group. So അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 20 കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി വർ സിൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഡീൽസ്. സോ സിൻഡിക്കേറ്റിന് പറ്റി പറയാം. സോ സിൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടുഗെദർ. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു മൂവി, സിൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി. സോ നമ്മളപ്പോൾ $7 million അങ്ങനെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു 20+ കമ്പനീസ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോട്ട് 4 exits. സോ CareStack, Profounders, Incent, അർജുൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി, ആൻഡ് ദെൻ അയൽ. പിന്നെ 4 സോഫാർ ഉള്ളത്. എല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംവെയർ അലോങ് ദ വേ വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് ടുഗെദർ. ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, ഹി നോസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലൈഫ്. ഞങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വി ആർ ഇൻ ടച്ച്, റൈറ്റ്? So at some point we just said let's join hands, and അങ്ങനെയാണ് Callapina എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ടു ഡു സംതിങ് ടുഗെദർ. അത് 2017 ചെയ്തത്. അതിൽ ഐ തിങ്ക് ഇനിഷ്യലി വി ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡു തിങ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വിത്ത് പിച്ച് ഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റൈസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ടൈമില്ല, പക്ഷേ ഓൺ ദ സൈഡ് മേ ബി സംവെയർ വെരി സെലക്റ്റീവ്ലി വെയർ വി ലൈക്ക് ദ ഫൗണ്ടർ വി വുഡ് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇൻ 2019 is when because we like the company CrossPay we invested, but that's his first investment. Which one? CrossPay എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it is a fintech remittance
company. UK-based Malayali founder ആണ്. You can think of it as similar to what TransferWise does. അല്ലെങ്കിൽ Remitly ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ. Yeah. പക്ഷേ then COVID happened and you got more active into startups. Right? And so we started leading. അപ്പോൾ Callapina started leading these rounds. നേരത്തെ ഞാൻ individually Konglo ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന we were leading. അങ്ങനെയാണ് Zokoയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. Zokoയിൽ we led the first round. Our like okay, Soko, Arjun. Like Arjun Pillai and Arjun Paul ഉണ്ട്. Arjun Paul ഇപ്പോൾ ഒരു തരംഗമായി മാറിയല്ലോ on LinkedIn for the last 6 months. So I don't know Arjun. I know Aromal, his co-founder. So Aromal is my senior in REC. So 2019 I took a break from my consulting work. Okay. And ഞാൻ essentially just LinkedIn ഒക്കെ തുറന്നിങ്ങനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. So I saw Aromal's profile, it was written building Zoco. I just pinged him saying Zoco എന്താന്നുള്ള രീതിയിൽ. So then we just got chatting and I thought he was in the US because he was in West Coast for a long time. And we said we get on a call. ഞാൻ coincidentally ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കോൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദെൻ സഡൻലി ഐ സെഡ് ഞാനിപ്പം ടൈം സോൺ മാറും കൊച്ചി. അപ്പോൾ ഈ സെഡ് ഞാനും കൊച്ചിയിലാണ്. ദെൻ വി സെഡ് ഓക്കെ ഫൈൻ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ്. സോ വി വെന്റ് ആൻഡ് മെറ്റ് അറ്റ് ഡ്രീം ഹോട്ടൽ. ദെൻ Arjun Paul also came. How is meeting him first time? Yeah. So it was we were having drinks and they were just telling me their story in terms of what they were trying to do and all that. So he was quite impressive, right? He പറഞ്ഞ someone who's very clear and articulate, right, in terms of what they're trying to do and what they want to do. But they had some bad experience with some other investors in terms of the terms that they got. But obviously, we are founder friendly, but especially because Aromal is also there, I also told them, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. This is very straightforward. And I liked what they were doing. So I was like, okay, let's do this investment. ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു decision. എനിക്ക് typically like ഒന്നെങ്കിൽ in that by the end of that first meeting, I'll be in. Or it'll be like, it'll take കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുത്തിട്ട്. So this was again, I would say CareStack, അർജുൻ്റെ കേസും ഏബിൾ ആൻഡ് ഓൾ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത കേസുകളാണ്. ദെൻ Zokoന്റെ പിന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ YC ആണല്ലോ. This is before YC. This is 2019, end of 2019. 21 YC പോയത് was around 21 batch, winter 2020. Yeah. But it took some time to organize the logistics. And ഒരു 5-6 investors ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്നു. About 120K, something like that. Arjun talks about that story nowadays as in like YC-യിൽ പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു. ആ സമയത്ത് that is why organizing makes it more efficient. അതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹേർഡിങ് ക്യാറ്റ്സ്. 8-10 പേരെ പുറകെ നടന്ന് എല്ലാവരുടെയും പൈസയും വാങ്ങി സൈനും വാങ്ങിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈമാവും. പിന്നെ ദ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓൾസോ took time. So anyway, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് like I think 1 year or something like പെട്ടെന്ന് like that it just took off, right? YC, and then they were dealing with getting too much money. അവർക്ക് lot of investors are like trying to wanted to get in. Anyway, so it's been an interesting experience with them so far. It's still early days in Zoco. So but I like what he's doing now. LinkedIn ഒരു content strategy നന്നായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഗുഡ് ടു ഗെയിൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ള സ്റ്റെയർ വരുന്ന കാലപ്പിന എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. ഹൗ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫോർമേറ്റീവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കാലപ്പിന? പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ambitions of Callapina? I think you should explain why you started investing in startups. So my first few years, I had to invest capital into my business. Okay, I'm building my own. And if I don't do that, then I'm not an entrepreneur, right? I'm more of a... So that's what I was focusing on. But as the platform of Foreign grew over 5 years to 2012 to 2017, 18, we started growing and we started clearing close to network and next-gen entrepreneurs and everything. We've understood that, I've understood basically that
there are these traditional family businesses who are doing extremely well in their core business. But the next gen, they are not really invested in Give me an startups. example. Like a big $1 billion real estate companies in Delhi, Power and Next Gen to the extent that I had shown one of the startups to them. I don't charge any agency fees or anything. It's just I show that this is a good company, look at investing. Our company, okay, fine, we'll invest. But that's nothing for the money that they want to put, right? Yeah. Next, like 1 hour later, I get a call from their office saying that this person has confirmed to invest in this company, right? Can you share your bank account details for this person to transfer money to? ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് they're not aware. They're not aware. Then I told them, no, there is a due diligence. There is an SHA, SSA that you transfer money to their account, not to my account. So they're all really good in what they do. So I really think there was a mismatch. And these are all extremely top wealth creators who's got cash. And it'll be nice to have them also backed Indian startups. Because എൻ്റെ ഒരു ഹോറിൻ്റെ founding philosophy, India's founding philosophy എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ wealth creation would be driven by traditional family houses. But for India to have a disruptive wealth creation to catch up with US and China and so on, startups have to play a huge role. Innovation-led wealth creation, right? The capital sources are venture capital houses, private equity houses, banks. Another important capital is the family office and the billionaires and wealth creators. Them giving back plays a huge role, right? And I thought I have a meaningful role or a responsibility for the country in terms of getting these guys to start investing. Our angle, then I was reading I was reading a book called The Skin of the Game by Nasir Taleb. I was reading the book and he said there was a point that he was saying that unless and until you do something, it is of no value. I can talk that India startup is great. I can just put out research reports after research reports. But if I don't invest, then what is the value of my research? I myself am not having a skin in the game. Why do I put the research report like that, right? Put your money where your mouth is not real. Yeah. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൾക്കാരെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നൗ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് I can invest money and go back to my network and say, oh, I have invested money into this company. Why don't you co-invest? Then they'll ask me how much should I invest. Let's say I put whatever, 10, X. Then if I put X, knowing your wealth, you should possibly put 3X or 4X, right? അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ടു ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എം നോട്ട് എൻ ഏജന്റ്, ഐ ഡോണ്ട് ചാർജ് എ സക്സസ് ഫീ, ഐ എം നോട്ട് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ ഒന്നുമല്ല. പ്യൂർലി ഔട്ട് ഓഫ് getting them to the investment. അതായിരുന്നു എൻ്റെ motivation for investing into that's a bigger picture of investing into startups. And so that's how we started giving them an exposure to this asset class, but also giving startups an access to them, right? Yeah. So we have helped our portfolio companies in customer connects with ഇവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഈ റിച്ചസിലുള്ള പലരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലപ്പീനയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒരു യൂണിക് advantage where we actually add value is we can give these sort of interest wherever possible. So we don't give it as a commitment. Of course, that is we can never do that because other people's time also, right? But wherever we find value, we can make founder level introductions. If I am talking to a $1 billion company, I can write to the founder and if there's an opportunity and there's a value add, the case is honest, and with some our portfolio, we try to make those kind of connections. So Callapina, so അതായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. How do you take this concept of what Vinod has done in terms of had the investment knowledge that he has been building over the years, and what I have built in terms of the network and the people around, and what if we combine both? It could turn into be something huge. That was the thought process, right? The vision, I can see that vision happening a little bit, getting executed a little bit here and there because some of our portfolio companies have been introduced to family offices or BS customers. There has been cases where the direct sales that has happened, a lot of things. And we do events where some of these founders come and we connect and that converts. So we can naturally place them. And and that will happen organically through the Horan platform. So Callapina one rationale for me to really work on this was not just investments, but mainly to
have that impact where you get these founders access to some of these opportunities which would not have happened otherwise. By that way, you add, if you're adding X value to the research, I'll possibly be doing 10X value to the economy by making these connections happen. So that was my reason for starting startup investments. Then from then it was like I said, no, Vinod is very, very patient listener. I'm not. For me, it's like always get things done, 1, 2, 3. I'm always in a hurry sort of guy. And because my business is all about talking about people, and I've seen so many entrepreneurs. One thing that's developed in our DNA is to understand and judge people after having a 10-minute of conversation. So all that's developed, but that was a reason why we wanted to start Callapina. ഇതിൽ എനിക്ക് സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു Callapina is a capital fund ആണല്ലോ. Whereas മറ്റേത് was more of a network of people ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടും വരുമ്പോൾ what is kind of energy time or what is the stakeholder kind of thing? Fund more of how does these two things differ? So ഇപ്പം the Konglo network is there. It is more of ഒരു ചെറിയൊരു community. It's a safe space for investors. That's how I think about it. Okay. Where ഞങ്ങളതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം all the investments have now shifted to the fund. So most of the LPs in our fund are the angel investors. Yeah, so Konglo is Callapina, Callapina is Konglo. Yeah. You can think of Callapina as a more organized way of Konglo, yeah. മറ്റേത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ herding cats എന്ന് മാറി. ഇപ്പം now it's a fund. So there's a structure. It's a black box. We are the investment decision makers. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് in many ways has become easier. And അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു നെക്സ്റ്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് of the journey. And honestly, it's also my problem, okay? In the sense that I have a strict thing that, if somebody has done something, they have to get the full credit, right? So Konglo has been built by Vinod and Vinmo and those guys, right? And that legacy has to be with them, right? And so we thought if I am getting involved in something, it has to be a Callapina, and which we can build together. Because Konglo's legacy, I don't want to steal it away. Just by me also entering Konglo, it has to be with him. He's done it. I mean, they and Vinmo and Robin and all those guys, right? They've done a really good job. Of course, I've been always a well-wisher and supporter, but it's all them. So, understood. Okay. Yeah. I think over the last 2 hours, we had a really good about the whole, what understand, this up to. Now comes the rapid round. Okay. Rapid round of questions. So, 2 questions. Some of the books, The answer has to be quick. there are a lot of questions. There are all on the spot questions. Okay. I don't even prepare this question. There are some of things maybe over the conversation I got, okay, I'm going to do kind of done. Okay. So, what are some of the books that helps you personally and would vouch for the audience as well? Over to you. I think I like Skin in the Game by Talib. Then Krishnamurti, the philosopher, spiritual guru. Jitu Krishnamurti? Jitu Krishna, yeah. I forgot the name. But anything that he writes, I was a huge fan of. Huge fan of. So these 2 books are really, it's quite funny. When I'm sometimes lost, I just read the book again of Krishnamurti. That's become like a it's the one called Freedom from the Known and one meditation study book, and it's super good. Yeah. The big one, which is so that I remember the name of the book. But then these 2 are my favorite books. So investment perspective, I mean startup specifically, what I would recommend anyone who's trying to understand the terms where misunderstanding could happen. There's a book called Venture Deals by Bradfield, which explains very clearly. It breaks down each and every clause in the SHA. And it explains why it is written like that, and also real life examples from investor and founder perspective. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു nuanced understanding വരും. So I would highly recommend anybody who wants to do that. Now, of course, it's a big book. പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ if you do some research in terms of what are the key terms that you should look out for, why is അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് കുറച്ചൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് if you go and talk to your investors, that will be a more mature discussion to have. Many of the challenges in terms of the disconnect between investors and founders, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു mistrust വരാൻ കാരണം founders do not have this understanding. Investors will have, because we are doing deals on a very regular basis, right? So especially first time founders,
you will get scared by seeing all these legal language. So I would recommend doing your own research and getting a lawyer also to represent you. And then അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബുക്കാണ് ഈ വെഞ്ചർ ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈ ബ്രാഡ്ഫെൽഡ്. The other, again from an investment perspective that I like personally is Poor Charlie's Almanac എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർലി മുങ്കറിന്റെ ഒരു collection of all the essays and things, speeches that he has written. It's modeled after, there is a book called Poor Benjamin Franklin's ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. Poor, what is it? For the name, Poor Franklin's Almanac or something like that. Yes, I think I read that as well. Yeah, so അതേപോലത്തെ ചാർലി മുങ്കറിന്റെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോഫി, ഒരു വലിയൊരു ബുക്കാണ്. And it just so much learning from that, right? I haven't finished reading that book, but just like at leisure, whenever you get time, there's so much to soak in. So he's one of my favorite investors. And I think Warren Buffett and Charlie Munger. These are the see the combinations. yeah, those, I would say those are the two books. And like one of the questions I asked for all the guests is, fundamentally, when Abel is the one who suggested as well, is health, wealth, and relationships. Okay. I mean, that is what makes us maybe spiritual, but bit of it as well, right? So how are you kind of, I'm not launching the wealth in India, all these things. How are you contributing to the health and relationship or even spiritual part of it? Maybe both of you could share. No, my health, I need to really work out, right? So health, I have to really focus on. But I care about relationships more than anything else. That is my, I don't believe in this legacy and all that stuff. If I could be a good father, good husband, good friend, the rest of the life, that's what I care about. And the wealth is just a byproduct from my perspective. I think all I'm trying to do is, everybody has a potential to do. Everybody has a potential, right? So personally, I'm in a continuous search to understand what my fullest potential is. So I don't know what it is. So otherwise, I try to keep on pushing to figure out, can I do this? I'll push it. Let's see what happens. I'll push it. And wealth or money making is like a byproduct of that. So wealth is really the top. Of course, you need wealth to be happy and all, but then it's mainly it's relationships that health should be the most important. But then currently it's relationships, and I need to really focus on health. Yeah, health is wealth എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. So I think what happened is, in the early part of the career, we are focused on doing things and making money and all that. അപ്പോൾ health took a hit. Yeah. And other, എനിക്ക് ഒരു 5-6 years ago, it became very evident. Like I put on a lot of weight. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. But I used to be actually quite fit. You're a dancer as well, so you have how to aesthetics. And I used to work out and all. But other കഴിഞ്ഞ like more than 100 kilos in weight. അപ്പോൾ at some point I realized that ഇങ്ങനെ പോയി ശരിയാവില്ല. I got to take control of my health, because നമ്മൾ ഈ ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ this family അവർക്കൊക്കെ you got to be around. So അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും ക്ലിയർ ആയി. So started again researching into food and like our what we eat and like അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ scientifically like just trying to learn, right? So I think once you learn, awareness is the first thing. He's trying to teach me. Whatever he's learned, he's trying to teach me. അത് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. But essentially നമ്മൾ the way we grew up, right? We are not again taught anything about the food that we eat. So how is your food routine? Yeah. അല്ല ഇപ്പം I'm just saying, like for example sugar. നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ like we don't know anything about sugar, right? Like we put sugar in almost anything and everything. അപ്പോൾ ആ അവയർനെസ് ഒക്കെ വരുന്നത്, so everyone 2016-17 ടൈമിലാണ് getting into that. അതേപോലെ I mean intermittent fasting, I did that. So അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But then again I went back to തടി പിന്നെയും കൂടി. So over the last 10 years, I think my awareness of health has definitely gone up, and it's a question of putting into practice, which is അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക്കലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു 3-4 months നല്ല health is your number one thing. Health definitely is, I would say, I think you have to be alive to do anything about it. So health sense, health is kind of number one.
wealth, the thing is, I think we have learned a lot about how to create wealth. But there was a time we didn't know anything about, right? Knowledge is there, and we are not even focused on money is not the objective, right? It's about what can you do that is interesting, which will create value create, Yeah, correct. value create it, and if you do it in a very good way, value capture value capture wealth automatically. right? So over the last 10 years, we have done some things right, and therefore, as a result, there is some wealth created, and we know a lot more today in terms of how to create wealth further. And so we just need to be at it. Consistency is the key. Compounding, you got to be consistent. Health, apply that, but we know health, it's the same concept, right? If you go to the gym every day, if you eat properly, the results will be there. So, relationships, I think, And your wife and relatives. yeah. We can do roller coaster ride. It's not like everyone row up or things like that. Was in supportive as well, even closest of friends. Oh, both our wives, individually, both of our Tanzim or Anu, Vinod's wife, super. I mean, they had to go through a lot because of us. Right? Okay, imagine my case. My wife was just pregnant. She moved to London for the first time, and she was loving London. Then in 6 months, I tell her, let's go back to India. That too, we're going to start something. It's got to be a horrible couple of years. I mean, for her to really say okay to it and come with me, and never has she told me that, why to do that and all that stuff, in a serious, of course, jokingly we say, but not the, I mean, never has been that an issue. That is, those kind of support, right? And then that even if something goes wrong, you have people to go back to and who do not care. It's very important to have good relationships. Yeah. Be it friends or family, wife. It's his wife also, right? He is investing into all these kind of companies. Startups, right? I mean, it's hard. Sometimes I only tell him, "What are you doing, man?" See, I mean, whatever I've been able to do, 100% credit goes to her in terms of being the back support that for family, but under Pillai. So, a lot of my time I'm giving to founders, right? About when we got married in 2012, early years, like a argument is about time. Does the founder get more time or the wife get more time? Right. Okay, founders were. And the problem is he's a patient listener. I at least cut off the meeting, right? He will listen. If somebody comes and speaks for 2 hours, he'll listen for 2 hours. Weekends so that became a huge point of strain where I'm not aware of this is a problem. പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And so then അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് in terms of where I am also a bit more conscious about my time. And പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Early yearsൽ she also didn't understand what I'm doing in terms of ഇത്രയും പൈസ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ and she felt that I was not listening to her when it comes to investment decision. So അപ്പോൾ വന്നിങ്ങനെ ഇന്ന കമ്പനിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല കമ്പനിയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലുക്ക്, feel free to participate in this process, but don't make any judgments without even listening to the pitch call, right? I welcome you to be involved. So അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But over the years, I think especially as she saw that we are serious and we are doing this ഇത് ചുമ്മാ ഒരു hobby പോലല്ല, we've been doing it for more than 10 years. അപ്പോൾ now she gets it and നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. So awesome. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ഈ KPH മാഫിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടു. സോ സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ യു സപ്പോർട്ടഡ് ആസ് വെൽ along the journey, right? So ഒരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. This is a question from Sandeep Balaji. Have you met him? yeah. We met him last week in Bangalore. സന്ദീപായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 days ബാക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. Okay. Quite interesting podcast. A question, one of the things he asked about water. He said water. Okay. Interesting area. How you are in water? Yeah. Tell me about that, no? Then how do you evaluate companies' biggest failures in lives? What's the difference between India's rich people and in rest of middle class? Is for Anas. Yeah, these are some questions I got from
Balaji. So water, I worked in two strategy consulting firms. The first one was in mining and metals, which took me around the world because mining companies are in, Africa, Middle East, Europe. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 years ago, I joined a firm which is focused on the water sector. So അവിടെ it's a global firm, but I was focused on the North American water sector. I again did a lot of work for the big strategic players, but also private equity funds investing in water. Water is a very critical resource for our planet and for our future of humanity. This is what the rest of the Yes. We are going through a phase right now where there's water scarcity everywhere. Water stress and groundwater levels are dropping. So we need to figure out a way to conserve water, but also make it more efficient. So അതിൻ്റെ കുറേ ടെക്നോളജീസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. It is getting a lot of attention now. It was a sector that was എന്താ പറയുക ഒട്ടും അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു സെക്ടറായിരുന്നു ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ അതിനിപ്പം ബിക്കോസ് ഓഫ് ESG, ലോട്ട് ഓഫ് മെയിൻ സ്ട്രീം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് sustainability goals now, environmental sustainability and I'll check it out. We'll add it in the description. Yeah. So there is a shift in the last 10 years towards more sustainable initiatives around the world, and because of that, mainstream capital, very large capital funds are investing into that. Even examples where publicly invested companies in that volume, as a shareholder, these funds will come and put pressure on the management team to meet certain KPIs in terms of how sustainable are you, right? For plastics in the case, അല്ലെങ്കിൽ water conservation, water usage in the case. And it's driven from top down, and therefore അതിൻ്റെ results will translate to companies which are offering these water treatment solutions or things like that. These are all sovereign funds, so they have block holdings of listed billion-dollar companies. They'll come back and say, if you don't meet sustainability goals, we have no option but to start selling the position. That'll have an impact on the share price. You understand, right? So that's the... So we have invested in one water company. I mean, as in North America, there's a company which is Indian company, but that is solving for small utilities, vertical SaaS ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു company invest ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then we are right now looking into a company which is creating water from air. It's extracting water from air. So if you think about it, what are the typical water sources that we use? Groundwater, surface water. അവിടെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ഉള്ളത്. But എയറിലും വാട്ടർ ഉണ്ട്. So അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ it is more of a perennial source of water because the water cycle is much quicker. The natural water cycle is much quicker than replenishing groundwater. But our technology is there right now. So we are investing in a company like that in Bangalore. And question to you, and And then the rich people and middle class. yes, he was. What's the difference between India's 1% rich people and rest rich and middle class? Top 1%, which in to the human context like you listen about. What are the things do they eat the same food or do they eat? Of course, they are wealth-wise, they could be wealthier. But otherwise, I don't know. I think it's just that Mindset or anything? no, it's a too generalized thing. So I'll just talk about the top 1%. I can't really comment on how bad or good others are. I think they're some of the most sharpest people I've seen in my life. Extremely focused, right? Extremely focused, hardworking. They work super hard, right? It's crazy the levels of the work they do. They can take a US flight, get jet, and come back to wherever they are and start working like nothing has happened. So they give so much value to their time, wherever they can save time, and they can. That's given very, very measured, right? So I think the sharp, focused, value for time. Very. I mean, these are some of the things that comes on top of my mind when I think about these guys. What do they spend money on? Do they have like a private jet or like expensive watches, or what are the fancier things? No, mix and match. No, I've seen people with lots of watches. There are people with private jets, people with yachts, good houses. There are people who don't have anything, people who still live a simple life. But still have like Let's super wealth. I think it's a mix and match. I think that's all. It's like any other people, right? I mean, it's relative.
if somebody wants to buy a Nike shoe, somebody who's getting paid, let's say 4-5 lakh rupees buys Nike shoes, it's cheap compared to the salary that he's getting or she is getting. Similarly, somebody who's worth multi-billion dollars, for him to buy a private jet is just as good as buying a Nike shoes, right? So it's all relative. So I don't think they all they can all anything. Yeah. Okay. Someone else another question. This is from Soko, Arjun Soko. He sent me a question. Say, hey, do you invest in founders or idea or the market? When investing, if you could pick one, what would you pick and why? Founders or ideas or market? No, I cannot pick one for sure. I will have to, if I have to invest, I will look at how big the market is, right? And is there a founding team capable of getting a sensible, reasonable piece of that market shares? If you could pick one. No, I cannot pick Market. one. No, I'll be a very bad investor. Market. I will mean founders. Founders. Okay. Why? We can't pick. No, if you had to pick one. Pick one. Only one. Only one. No, see, the thing is, a good founder will find opportunities. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പോൾ CareStackന്റെ കേസിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സാധനം അല്ല ഫൈനലി വന്നെത്തിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് സംതിങ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ എ ഗുഡ് ഫൗണ്ടർ will pivot and will find where the opportunities are. That is Rather true. than So in that case, founder would be my answer. Yeah. That's right. The food could a good founder could get the right market. If you have that means market is part of the dependency. So founder market is still there. See, idea definitely doesn't matter. Yeah. Because ideas are like, time doesn't. Execution is more important than idea. Market has to be large. Otherwise, there is no opportunity to do one. And എല്ലാവരും explain ചെയ്യണം. Founder ആണ് number one. 100%. Yeah. Perfect. Okay. Next question is from Abel. Abel is one of your... Able gets no love from any of the venture capital funds. The only... yeah, there is this thing. Even Abel... yeah, okay. Question പറയാം. Is it true that VCs prefers IITians over others? So which VCs, I don't know. We don't have any preference like that. But I think generally in the market, there were some certain practices probably. So yeah, I mean, I think there are some funds which have explicitly stated that also, that they look for IIT, IIM kind of. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് Is it like ഏത് കോളേജ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂളിൽ, is that a measuring thing, at least in the Callapina context? Or? No, our context, no. But I think there is a merit. It's a mix and match, right? I mean, one. Let's say if I pick up somebody from NIT or IIT, there's a minimum guarantee that normally, because it's very difficult to get into these schools, right? So if you work really hard and got into that school, that person by default is either works hard or an intelligent person, right? But if there's someone who's like I'm someone who tried to get into IITs and NIT, but I didn't get, but and ended up in GC's issue, right? So it doesn't mean like It's a good school too, right? That's a good school. I'm saying how do college thing? No, you should keep a band. IIT and like a band of good schools. Of course, difficult to get in. Even I wrote the mock entrance for IIT and I realized that I should not even attempt the final entrance. So it doesn't mean that I'm dumb. അവൻ ടൈമിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ It's 3:55. Yeah, I call it. Right. Yeah, 1 minute I'll leave. I have to. This is a scheduled call. Okay. How are the American investors different from the Indian ones? And then we'll probably wind up. Got questions in there, but I think you have a short of time. Vinod can answer that. That is the question. Then we'll wind up with thing. American investors seem to have a lot more money and they don't seem to care about too much about losing it. I mean, we also don't lose sleep over something that where we believed in, there was conviction and they attempted and it failed. That's okay. But clearly Silicon Valley is where it all started and കുറച്ചും കൂടെ risk appetite അവർക്കുണ്ട് than Indian investors for sure. The other thing to also realize is ഈ പറഞ്ഞ പോലെ Indian VCs typically are, or I think VCs generally also, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ ഷൂസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹൂ ഹാവ് ലോട്ട് മോർ എംപത്തി വേഴ്സസ് വെരി അനലിറ്റിക്കൽ വേയിൽ കയറി വന്ന് ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് വന്ന് കയറി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേ മേ നോട്ട് റിയലി റിലേറ്റ് ടു founders a lot. So I think in the US you would find a lot more of the former. മറ്റേതും ഉണ്ട്, but there's a lot more of the founder. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ
So India, when we started, I think it was more of probably. What is the currency in Indian? India, we are seeing a lot of founders are starting funds as well, right? So that cycle is also part of the giving back. Paying it forward. Yeah, paying it forward. Yeah. So angane, see, we are still very early in terms of the ecosystem, the maturity. You think about where it will be in 20, 30 years from now. That is the question. Like one of the things, what do you see India in 2030? So we have a strong view that it will be a top 3 economy in the world, right? What does that mean? So GDP per capita will go up. So there will be a lot more spending that is available. So I'm sorry, yeah. Hmm. Can you give my phone and let's message my team to start the call anyway? Okay. Yeah, and that'll be And startups will definitely play a role in that. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തീസിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് what we did is to look at how the country grew in the last 20 years. So our GDP went by 6 times. It was 500 billion in about 2000, and then it went to we are about 3 trillion plus, right? So that is a 6x jump in 20 years. So actually, if you look at from independence, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ GDP കേർവ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് കേർവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം. Then hockey stick പൊങ്ങി തുടങ്ങി. So 3 to 10 trillion will definitely happen. We believe that. Startups, what is the role that startups played in the 6x journey, which is what we have seen in the last 10, 15 years. Right. So they solved a certain set of problems. Ini പക്ഷെ 3 to 10 we'll solve a different set of problems. Yeah. Which are those problems? And that is kind of where we are looking at in terms of ഞങ്ങളുടെ thesis ആണെങ്കിലും how we are trying to position it. So for example, SaaS, like how we used to look at a lot of B2B SaaS, that used to be our primary focus for a long time, especially companies which are in India and looking at the US as a market. Okay. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ we've started doing hardware, for example. So we've invested in Shastra Robotic, Aron in there. We've invested in Pearly Brook, which is a IoT, it's a industrial automation safety solution. We've invested in Ikin recently with the smart lock. So ഇതൊക്കെ ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുപോലുമില്ല, ഒട്ടും നോക്കില്ല. ആരോണിനെ ഞാൻ 2015-16 മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I was like, this is robotics in Cochin, like no chance. പക്ഷേ he persevered. Oh yes. And I think, it's a great founder. Again, another fantastic guy that we are lucky to have back. I also met him like 20 ആ സമയത്താണ്. But I'll want to bring him on the podcast. It's been like a long journey. He has also. Yes. Pretty commendable. So eventually these sort of innovative solutions, deep tech solutions will start coming out of India, manufacturing oriented. When Robin was telling also other day, in deep tech area underexplored ആണ്, but a lot of, especially in ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിലും കുറേ ആള് ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So a lot of things are happening. Space tech is taking off. So a lot of exciting areas are there beyond software. Software no problem right now is the barrier to entry to software is coming down, especially with AI. Right. So that is also a challenge for us to find. ഇപ്പോൾ ഒരു just ഒരു AI company വരുമ്പോൾ it is very hard for us to now evaluate. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. Yeah, so my 2030, 2040, say India has to double the GDP in next 6-7 years. This rate, right? For GDP to double, right, you need to have super valuable companies coming from either traditional family-run businesses, which will be more of an incremental growth. But you need to have that disruptive growth will be given by startups, right? Imagine in our Future Unicorn Index, Future Unicorn Index we launched a couple of months back. It employs about almost 150,000 people. Okay? These companies were founded after the year 2000. Imagine this many employment never existed before 2000. So the startups are going to play a huge role in that India achieving the GDP, right? Awesome. So start more and more super valuable startups going to come. More and more wealth creators are going to come. Some of these startups who go on IPO, they're going to cash out and invest back into the ecosystem, which will create another ecosystem in itself. So the future is bright. Yeah, absolutely right. Absolutely right. India being India. See, you should think about the impact, where impact will make, right? Take AI, right? Or EV. So these are some of the two things that people talk about. And these two sectors, AI and EV, right? If there is any country who can absorb that impact at scale, it's going to be India, right? And when the income levels rises over the next few years, when that happens because of the overall value creation,
the impact of AI, the value-added services that AI would bring in, how much that would contribute to GDP, the EV ecosystem, how much that would contribute to GDP, all that's going to play out beautifully in the next 6-7 years is what my estimate is. One data point is 3 years back, in the Hurun China rich list, the most number of new entrants came from EV, Oh. right? So that's interesting. And there's so many things. Space tech, like Vinod said, we have some 2-3 space tech startups in the future unicorn index. Yeah. China has some 30. Sorry, China is 15. US is about 30. Right? Green EV, China has almost 60 future unicorns. So there's a lot more catching up to do, but that's an evolution. There's a young country, so a lot more evolution catching up to do. Awesome. Awesome. Last 2 hours, even KPH purpose is increase the GDP of Kerala. And it's good to hear that you are also focused on GDP of India in this journey as well. And it's a wonderful 2-hour conversation with Anas and Vinod. And hope to have more of you. Vinod came from Philadelphia and Anas came from Mumbai to be with the KPH podcast. And we wish you again to be back on the podcast and do great work together. ഐ തിങ്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ടു 6 months ആയി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 30 എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ആൻഡ് എവറി ഫ്രൈഡേ at 5 PM ഓരോ എപ്പിസോഡും ഈ ചാനലിൽ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ടു ഷെയർ വാട്ട് KPH ഈസ് ആൻഡ് മേ ബി ഫോർ ദ ന്യൂ ഓഡിയൻസ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ. KPH ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് 2017 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഇൻവൈറ്റ് ഓൺലി. അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സിനും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡേഴ്സിനും ആക്ച്വൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, നോട്ട് ദി തള്ളൽ ഫോക്സ്, അവർ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്രോസ് കേരള ഫ്രം 2017 onwards we've been hosting meetups. ഒരു 10, 20, 30 ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വി പുട്ട് അവർ സെൽഫ് ഔട്ട് ദർ ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ്, ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഇൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് ഒരു KPHൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺവെർസേഷൻസ്, ആക്ച്വൽ റോ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ് ജെന്യൂൻ. യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് അസ് എനിവർ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ എനിവർ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ബട്ട് ആക്ച്വൽ ബ്രൂട്ടലി ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. And that is KPH for you, and you can check them out on kph.club. We have some interesting initiatives we are very passionately bringing about, be it the community, be it offline events, master classes, be it fund, KPH angel networking, അല്ലെങ്കിൽ even VC fund ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് തിങ്സ് ഐ എം പേഴ്സണലി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട്. ആൻഡ് കേരളാസ് ഇതിനെ നമുക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് വേറെ ലെവൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. And even I am getting goosebumps as I am saying this, right? So this is what I is excited about, and this is my ikigai when I am working on towards it. And signing off, Felix. And thanks again for joining Anas and Felix doing a wonderful job. Thank you. Thanks for having us. Thank you.